All students are welcome to next chemistry lecture. Today we are here going to discuss about the next point from solid state. Number 1.5 cubic system. In this system or in this unit, we just see what are the different types of cubic system. That simple one, second body centered, third one face centered, and the number of particles present in each cubic unit cell. And second part, relation between molar mass, density of the substance and unit cell age length is the second part, an example based on this relationship. So today in this lecture we see different types of cubic system and number of particles present in it. So students, observe in a given diagram there are three different types of cubic system as we seen in previous lecture. First one, simple or primitive cubic cell. Second, body centered cubic unit cell. Its short form is BCC. First one, simple cubic SC. Second, body centered cubic unit cell BCC, and third one, face centered cubic unit cell, that is FCC. So particularly here we just observe or discuss about the number of particles present in each type of cubic cell. So starting with first one, simple cubic unit cell, short form SC, as observed in diagram. It has a particle at each of the 8 corners of a cube. How it is we see in details. Simple cubic unit cell has a particle at each of the 8 corners of cube. प्रत्येक कॉर्नरला त्या युनिट सेल मध्ये 8 पार्टिकल्स त्या ठिकाणी आपल्याला प्रेझेंट असलेले दिसत आहेत. परंतु ॲक्च्युअल या सिंपल क्यूबिक युनिट सेल त्या टोटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर मध्ये किती पार्टिकल्स कॉन्ट्रीब्यूट करते ते आपण यानंतर पाहणार आहोत. त्याच्यानंतर सेकंड वन, body centered cubic unit cell has a particle at its 8 corners and additional particle in the center of the cube. As we observed in given diagram of BCC, there are 8 particles present at 8 corner and additional 1 particle which is present at the center or in the center of the cube. And third one, face centered cubic unit cell FCC is particle at the center of each 6 faces. There are 6 faces to 6 faces for cubic system, and there are presence of 1 particle at each face and also additional to the particles at 8 corners of the cube. प्रत्येक कॉर्नरला त्या ठिकाणी एक पार्टिकल ऑब्झर्व होतोय आपल्याला, आणि प्रत्येक फेसला क्यूबिक सिस्टमला 6 फेसेस असतात पृष्ठभाग, आणि त्या प्रत्येकावरती एक पार्टिकल ऑब्झर्व होतोय. सो वी सी नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक युनिट सेल. आपण यामध्ये जर पाहिलं तर हे जे क्यूबिक युनिट सेलचे टाइप्स असतील SC, BCC, FCC, त्यामध्ये हे एक त्या ठिकाणी युनिट सेल आहे. त्या टोटल क्रिस्टल स्ट्रक्चरचा हा एक स्मॉल पोर्शन आहे किंवा त्याचा एक छोटासा भाग असेल. असेच त्या ठिकाणी हे युनिट सेल त्या ठिकाणी रिपीट होत जाणार आहे, आणि रिपीट झाल्यानंतर टोटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी फॉर्म होणार आहे. मग यामध्ये प्रत्येक युनिट सेल जे असेल ते किती त्या ठिकाणी या क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये किती पार्टिकल्स कॉन्ट्रीब्यूट करते ते आपल्याला पाहायचं. आता इथं जर आपण आपल्या पुस्तकामध्ये पाहिलं पेज नंबर 6 वरती फिगर नंबर 1.2 क्यूबिक युनिट सेल दिलेली आहे. त्याच्यामध्ये स्टार्टिंगला फिगर इज शोन इन बॉल्समध्ये दिलेलं आहे. सेकंड असेल त्या ठिकाणी त्याच्या स्क्वेअरमध्ये लाईन स्ट्रक्चर जे आहे, आणि थर्ड जे आहे इट इज द इम्पॉर्टंट वन. थर्ड SC, BCC, FCC मध्ये दाखवलेलं आहे त्या ठिकाणी.
की प्रत्येक क्युबिक युनिट सेल त्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरला किती पार्टिकल्स कॉन्ट्रीब्यूट करतात. मग हे आपल्याला त्याच्यावरून लक्षात येणार आहे की नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्युबिक युनिट सेल. आपल्याला फिगर नंबर 2 that is in lines that we observe there are 8 particles present in SC at each corner. In BCC there are 8 plus 1, total 9 particles present in BCC, and in FCC there are 8 particles present at each corner and 6 particles present at each face. That is 14 particles. But in actual crystal system, or in, if we observe this figure in 3D structure, you just observe this cubic unit cell or different types on internet or mobiles, then or YouTube, you just get clear idea about this one. That is how each cell contribute how many number of particles to given total crystal system. त्या टोटल क्रिस्टल सिस्टमला प्रत्येक टाईप मधला युनिट सेल किती पार्टिकल्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हे आपल्या लक्षात येणार आहे. ते तुम्ही यूट्यूब चॅनलवरती पाहिलं तर ते तुमच्या लक्षात येईल. सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्युबिक युनिट्स. फर्स्ट वन, प्रिमिटिव्ह और सिंपल क्युबिक युनिट सेल SC. तर त्याच्यामध्ये 3 भाग दिलेले आहेत त्या ठिकाणी, कॉर्नर, सेंटर अँड फेसेस. कॉर्नरला किती पार्टिकल्स असतील, सेंटरला किती पार्टिकल्स असतील आणि त्याच्या फेसेसवरती किती पार्टिकल्स असतील. सो हियर फर्स्ट आहे primitive cell. A simple cubic unit cell has a particle at its corner. डायग्राम ऑब्झर्व केली आपण तर प्रत्येक कॉर्नरला त्या ठिकाणी एक पार्टिकल ऑब्झर्व होते, म्हणजे 8 कॉर्नरला 8 पार्टिकल. When these unit cells are stacked together, particle at each corner of a given unit cell is shared with 7 other neighboring cubes that come together at the corner. So what is the meaning of this, or what is the concept? आपण जर युनिट सेल त्या ठिकाणी एक युनिट सेल, दुसरी, तिसरी अँड सो ऑन, 1 2 3 अँड सो ऑन, यू स्टॅक टुगेदर, आपण ते एकत्रित त्याचं एकत्रीकरण केलं तर त्या ठिकाणी एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होणार आहे. आणि हे क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म झाल्यानंतर प्रत्येक युनिट सेलमधला त्या ठिकाणी जो पार्टिकल असेल, कॉर्नरचा पार्टिकल असेल, तो त्याच्या बरोबरच्या 7 युनिट सेलच्या पार्टिकल्स बरोबर त्या ठिकाणी कॉन्ट्रीब्युशन करत असतो. 7 त्या ठिकाणी क्यूब्स असतील, हे एक युनिट सेल झाले. तसेच त्या ठिकाणी 7, त्याला अटॅचमेंट कितीची पार्टिकलची असणार आहे, 7 पार्टिकलची त्या ठिकाणी 7. त्याचे जे ते ॲक्च्युअल स्ट्रक्चर कसं असेल तर थर्ड लाईनची जी फिगर आहे SC, त्याच्यामध्ये बघा ते कट केलेलं तुम्हाला दिसतंय. तर त्याच्यामध्ये प्रत्येक कॉर्नरला त्या ठिकाणी ते कट केलेलं जे आहे ते कट केलेलं तुम्हाला त्या ठिकाणी ऑब्झर्व होईल. आणि तो एक पार्ट असेल त्याचा, त्या युनिट सेलचा एक पार्ट असेल, त्या ठिकाणी तो पूर्ण पार्टिकल तिथे प्रेझेंट असतो. परंतु त्या ठिकाणी तो इतर 7 जणांना असे जर पार्टिकल जर आपण त्या ठिकाणी कलेक्ट केलं तर एक त्या ठिकाणी त्याचा राऊंड तयार होतो, एक पार्टिकल तयार होतो. तो 7 त्या ठिकाणी इतर जे युनिट सेल असतील सेम, तर त्याला तो कॉन्ट्रीब्युशन करून त्या ठिकाणी एक टोटल पार्टिकल त्या ठिकाणी फॉर्म होतो. मग टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाऊ इट इज, ॲज अ रिझल्ट द कॉर्नर पार्टिकल कॉन्ट्रीब्युट्स इट्स 1/8 पार्ट टू द गिव्हन युनिट सेल. म्हणजे प्रत्येक पार्टिकल एका युनिट सेलला त्याचा 1/8 1/8 पार्टिकल इज कॉन्ट्रीब्युटेड. प्रत्येक युनिट सेलला त्या ठिकाणी 1/8 एवढे पार्टिकल्स, 1/8 एवढा पोर्शन म्हणू आपण, पार्टिकल नाही पोर्शन, तो कॉन्ट्रीब्यूट करत असतो. मग ह्याचे पार्टिकल्स कसे काढायचे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल कॉर्नर्स 8 कॉर्नर्सला प्रत्येक पार्टिकल्स त्याचे 1/8 पार्ट portion contribution. So 1/8 into 8 gets cancelled is equal to 1. That is at each corner or at every unit cell in primitive or simple contribute, or there is a presence of one particle to the crystal system. एक युनिट सेल त्या ठिकाणी प्रिमिटिव्ह किंवा सिंपलमध्ये तर एकच पार्टिकल त्या ठिकाणी कॉन्ट्रीब्यूट करत असते, ते आपण त्या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. Now students, we move towards the next second
type body centered cubic unit cell, BCC. So how many particles are observed in second? In book it is total number of 8 particles at each corner, 8 corners, and 1 particle is present at the center, in the center of the cube. So total 9 particles. But here how many particles are contributed by this body centered cubic unit cell to the main crystal system? So BCC unit cell has 8 corner particles and additional particle at the center of the cube. So as seen in SC, simple cubic, it contributes 1/8 part of its पार्टिकल. त्या पार्टिकलच्या प्रत्येक कॉर्नरचा जो पार्टिकल असेल त्याचा 1/8 पार्ट त्या ठिकाणी तो कॉन्ट्रीब्यूट करत असते. या ठिकाणी जर टोटल पार्टिकल जर पाहिजे झाले त्या ठिकाणी, सो हिअर 1/8 ऑफ इच पार्टिकल फ्रॉम इट कॉर्नर्स बिलॉंग्स टू द गिवन युनिट सेल ॲज मेन्शन्ड इन द सिंपल क्यूबिक युनिट सेल. सो there are 3 types, that is SC, BCC and FCC. So in BCC, how do you see at corners, center and faces? Corners ला किती पार्टिकल झाले त्या ठिकाणी? As per in SC, 1/8 into 8 is equal to 1. 8 gets cancelled, 1. At center there is presence of total 1 full particle. एक पूर्ण पार्टिकल आहे, तो कोणताही पोर्शन त्या ठिकाणी इतर ह्याला कॉन्ट्रीब्युशन करत नाही. फक्त हे 8 कॉर्नरचे 8 पार्टिकल्स फक्त दुसऱ्या 7 युनिट सेलला त्याकडे कॉन्ट्रीब्युशन्स असतं. परंतु हा मधला जो पार्टिकल आहे, इन मिडल वन और इन द सेंटर, it is separate one. So here the particle at the center of given cube is not shared by any other cube, hence it belongs entirely to the given unit. त्या युनिट सेलला पूर्णपणे तो प्रेझेंट असतो. म्हणजे टोटल पार्टिकल किती झाले त्या ठिकाणी? कॉर्नरला 1 पार्टिकल झाला, कॉर्नरला 1 पार्टिकल त्या ठिकाणी तो शेअर केला जातो आणि सेंटरचा 1 आणि इथं फेसेसला कोणतेच पार्टिकल नाही, 0 असणार आहे. म्हणजे टोटल पार्टिकल्स कॉन्ट्रीब्युटेड बाय द body center cubic unit cell to the main crystal system is equal to 1 plus 1 is equal to 2, that is 2 particles per BCC unit cell. तर अशा प्रकारे त्या ठिकाणी सेकंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक युनिट सेल आहे. Now students, we move towards the third type, face centered cubic unit cell, that is FCC. So here is, if you observe in actual diagram, figure number 1.2 second diagram, the total particles we seen at each corner 8 and at each face there are 6, so total 14. But this is the not 3D diagram. So how it is? See, a FCC unit cell has a particle at 8 corners plus particles at the center of its 6 faces. या ठिकाणी या डायग्राममध्ये जर पाहिलं तर त्याच्यामध्ये 8 कॉर्नर जे आहे त्या 8 कॉर्नरला त्या ठिकाणी त्याचा 1 अष्टमांश SC प्रमाणे 1/8 पोर्शन ऑफ इट्स, दॅट इज 1/8 प्लस 1/8 into 8 is equal to 8 gets cancelled, is equal to 1. That's the 1 particle which is contributed by the 8 corners. 8 कॉर्नर्सला 1 पार्टिकल असेल आणि त्या ठिकाणी इच पार्टिकल ॲट द सेंटर ऑफ द 6 फेसेस, 6 फेसेस आहेत, तर तो प्रत्येक त्या ठिकाणी फेसेसचा अर्धा पार्टिकल, 1/2 पार्टिकल ऑफ ॲट इच फेस. ॲज वी ऑब्झर्व द फिगरमध्ये जर पाहिलं, फिगर 1.2 त्याच्यामध्ये थर्ड लाईन जर पाहिली तर त्याच्यामधला प्रत्येक फेसचा जो पार्टिकल असेल त्याच्यामध्ये तो 1/2 पार्टिकल कॉन्ट्रीब्यूट करत असतो त्या प्रत्येक युनिट सेल. त्याला सेकंड युनिट सेल त्या ठिकाणी अटॅच असेल तर त्याच्यामध्ये 1/2 एका सेलला, 1/2 सेकंड सेलला. म्हणजे त्या ठिकाणी इच पार्टिकल ॲट द सेंटर ऑफ द 6 फेस शेअर्ड विथ 1 नेबरिंग क्यूब or cell. So thus 1/2 each face particle belongs to the given unit cell. So from 6 faces 6 फेसेस आहेत, त्याच्या प्रत्येकाचा 1/2 म्हणजे 1/2 into 6, that is 2 into 3, 6 is equal to 3 particles belong to, म्हणजे प्रत्येक फेसचा सेल त्या ठिकाणी
6 पेजचे 4 10 अर्धा त्या ठिकाणी हे कन्सिडर केलं तर त्या ठिकाणी टोटल 3 1 हाफ प्लस 1 हाफ 1 सेकंड 1 हाफ प्लस 1 हाफ 2 थर्ड 1 हाफ प्लस 1 हाफ 3 this total particles is equal to corners 1 particles and faces 3 particles, total 4 particles, which is contributed to the main crystal structure for the given FCC unit cell. So students, in this lecture we see what are the different types of cubic unit cell, that is SC, BCC and FCC, and how many particles present or contribute to the main crystal system. That is, for simple one, there is contribution of 1 particle per unit cell. Second, for body centered, there is 1 plus 1 is present at corner and second one at center. And for primitive, it is present at corners. And for face centered, there is 1 particle at corner and there is no presence of particle at center in FCC, but at faces there are presence or contribution of 3 particles for given cubic unit cell. That is, in FCC structure total there are 4 particles present in or contributed by the FCC unit cell to the main crystal system. So remember students, it is given in your book page number 8. Each corner particle of a cube is shared by 8 cubes. 8 cubes त्या ठिकाणी शेअर केले जातात. Each face particle is shared by 2 cubes. 2 फेसवरती पार्टिकल्स असेल तर 2 सेल. क्यूब्स मीन्स सेल्स. कॉर्नरला जर असेल तर त्या ठिकाणी 8 सेल तो पार्टिकल कॉन्ट्रीब्यूट केलेला असेल, शेअर केलेला असेल. फेसवरती पार्टिकल असेल तर 2 युनिट सेल किंवा 2 क्यूब्स, आणि जर एज बाजूवरती असेल तर त्या ठिकाणी 4 क्यूब्स 4 युनिट सेल्स. So students, in this lecture we see different types of cubic system and number of particles present in cubic system. In next lecture we see relationship between molar mass, density of the substance and unit cell age length, and some examples based on this one. So thank you students for joining this lecture.